الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. استغفر الله. Okay. Hi. Okay. Are we? Hi. Okay. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبملكك القديم وبملكك العظيم أن تصل على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنب العظيم إنه لا يغفر العظيم إلا العظيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي، وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي، فأجول في طلبه البلدان، فأنا فيما أنا طالب كالحيران. لا أدري أفي سهل هو أم في جبل، أم في أرض أم في سماء، أم في بر أم في بحر، وعلى يدي من ومن قبل من، وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك، وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله، واجعل يا ربي رزقك لي واسعا، ومطلبه سهلا، ومأخذه قريبا، ولا تعنني بطلبي ما لم تقدر لي فيه رزقا، فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله، وجد على عبدك بفضلك، إنك ذو فضل عظيم. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I've got an interesting one for you today, inshallah. The discussion today will be surrounding the Basmala. What's the Basmala? The Basmala. The Basmala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. That's what it's known as. So the sentence Basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim is known as the Basmala. There's a very interesting hadith that we've all heard of Imam Hassan al-Askari alayhi salam, when he says that there are 5 signs of the believers. Yes, the first thing is that they recite 51 rak'ah as-salah every day. The second is the ring on the right hand, whichever ring. The third is to perform sujood on the muhr. The fourth is ziyarat al-arba'in. And number 5 is to perform or to say loudly the basmala. To say the Bismillah ar-Rahman ar-Rahim loudly. Now, the scholars, when they interpret this particular hadith, this hadith is to distinguish a Shia from a Sunni. Because none of these 5 things, the Sunnis don't perform these 5 things. They don't wear the ring on the right hand, they wear a ring on the left hand. This was the sunnah of Amr ibn al-As during the Battle of Siffin, when he wore the ring on the left hand because he saw Amir al-Mu'mineen alayhi salam wear the ring on the right hand. So all of these actions, these 5 specific actions, the Ahlul Sunnah do not perform. One of them is performing or saying loudly the Bismillah during the Salah. So for example, there are differences of opinions. When you ask the Hanafis say that it is valid to skip the Basmala. When you're about to recite Surat Al-Fatiha in Salah, it's valid to skip the Basmala. The Malikis say it's mustahab to omit it. Yes? The Hanbalis, they say that it's part of the surahs, but you should recite it in a low voice. You shouldn't recite it loudly. The Shafi'is, they agree with the Shi'as. So the Imams of the Ahlul Bayt said that a Shia is distinguished from a Sunni when he recites the Bismillah ar-Rahman ar-Rahim in Salah loudly. Now the discussion is the Basmala part of the surah or is it not part of the surah? So there are differences of opinions here. What's agreed upon by the Shia and the Sunnah is that the Bismillah or the Basmala is part of Surat Al-Fatiha. So this is a copy of the Holy Quran. I don't know if you could see this, but any copy of the Holy Quran, if you were to open it on Surat Al-Fatiha, you'll have number 1 written beside Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So they say, look, the Bismillah, the ayah, is part of Surat Al-Fatiha. But from Surat Al-Baqarah onwards, there is no number alongside Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So it's not considered to be part of any other surah in the Holy Quran. Surat Al-Nahl, for example, you've got the Basmala, but there's no number beside it. The only surah that you'll find a number beside is Surat Al-Fatiha. The Sunnah believe that Surat Al-Fatiha, the first verse is Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. With regards to the Shia, we believe that the Basmala is part of every surah except for surah number 9. Surat Al-Falaq, the Basmala is part of that surah. Surat Al-Nas, the Basmala is part of that surah as well. In fact, our scholars go ahead a step further and they say that every Bismillah ar-Rahman ar-Rahim of every surah is different. It's not the same. How is it different? It's based on the meaning that comes after it. Okay, but this is a tafsiri discussion altogether. Now, in terms of our salah,
In terms of our salah, let's say for example, I finished reciting Surat Al-Fatiha. Now I am about to start my second surah. I've made my intention. I'm going to recite Surat Al-Nas after the recitation of Surat Al-Fatiha. So, Surat Al-Ladhina Anamta Alayhim Ghayr Al-Maghdubi Alayhim Wal-Dallin Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Qul A'udhu Bi Rabbin Nas Malik Nas. You know what? I don't feel like reciting Surat Al-Nas. I'm going to recite Surat Al-Falaq. Do I have to start over? As in, do I have to recite the Basmala? What's your opinion? Sorry? I have to recite the Basmala. So I can't just recite Qul A'udhu Bi Rabbil Falaq Min Sharri Ma Khalaq. Yeah? I don't want to. What if it's a long surah? It's mustahab to recite Surah Al-Jumu'ah on a Friday, not just for Salat Al-Jumu'ah, but for any salah. So I'm 2-3 verses in, I want to pick a smaller surah. I don't feel like reciting the whole of Surah Al-Jumu'ah. Yeah? I can cut any surah as long as I choose a smaller surah and I finish that second surah. But the question here is, do I have to mention the Basmala again? I have to. Yes? I have to repeat the Basmala because every surah has a different Basmala. I can't use the Basmala that I use for Surah Al-Nas and then apply it for Surah Al-Falaq. Hope that's understood. Second, Surat Al-Ladhina Anamta Alayhim Ghayr Al-Maghdubi Alayhim Wal-Dallin Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. I've intended to recite Surah Al-Nas, but I haven't started it. I've mentioned the Basmala, but I haven't recited or I haven't started the recitation of Surah Al-Nas. Within a fraction of a second, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. So the Basmala was intended for Surah Al-Nas, but I began reciting the second surah, a different surah other than Surah Al-Nas. What's the ruling here? So I have to pray again. Again. Uncle is saying that no, it suffices. I don't need to recite again. But you understood, yes? My Basmala was for Surah Al-Nas, but I intended, or I recited Surah Al-Fat. Ya Allah. The fuqaha mention, Sayyid al-Khu'i, rahmatullah alayh, amongst them, he says that you have to repeat the Basmala. Sayyid al-Sistani says, no, you don't have to. Yeah? Hafadahu Allah. He does, but this is his opinion. Yeah? He says that as long as you've recited the Basmala, as long as you haven't started the second surah, you can still use that first Basmala for whatever surah you pick. But obviously he says, and then he mentions this, the page is open here, he says that it's better to repeat the Basmala. You don't have to, but it's mustahab, ahwat mustahab, ahwat istihbab, inshallah. Jazakumullah khair al-jaza. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بالفنان عليك مني جميع
صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس
ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا حرة عيني وثمرة فؤادي
فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا حرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا
ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتهية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب هاجة إلا وقضى الله هاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا والشفيع لذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بعلم وعمل صالح إن شاء الله بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. محمد وآل محمد. Respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubaraki to each and every one of you on this auspicious occasion. I don't want to take much of your time, inshallah. We've been listening to majalis for the past 40 or so days, more than that actually. So just a few minutes of your time, inshallah. There's a few points that I wish to make. When it comes to certain aqaidi issues, specifically relating or in relation to imam, we believe that the imams of the Ahlul Bayt alayhim as-salam are born with the position of imam. Even if the previous imam is alive, you find that the following imam, the successor, is also born, but he is also born with this position of imam, this responsibility of imam. And the famous hadith of the Holy Prophet of Islam, when he refers to Imam Al-Hassan and Imam Al-Husayn alayhim salam, he says, هَذَانَ الْإِمَامَانِ. He refers to them as imaman, he refers to them as imam. Likewise, when it comes to the prophecies of Imam Al-Hajjah alayhi salam, وَعَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ الشَّرِيفِ اللهم صل على محمد وعلى محمد. They refer to him as an imam. Qa'im Ali Muhammad. Yes, they refer to him as an imam. And the idea is that this person was not even born. He hasn't even come into existence, and yet he has already been given the title of imam. Secondly, the imam officially takes on the position of imam, being the wasi of Allah subhanahu wa ta'ala, wasi of the Holy Prophet of Islam, when the previous imam passes away. So bearing this in mind, question arises, and it's a very interesting question. This is a deep discussion amongst the ulama. When an imam is inaugurated with the position of imam officially, the previous imam has now passed away. The new imam has now taken on the responsibilities and the burdens of imama. Is this a point of celebration or no? Is it a point of celebration or no? Last night we've just commemorated the wafat of the 11th Holy Imam alayhi salam. Today we are celebrating, are we celebrating the wilayah of Imam Al-Hajjah alayhi salam? Or are we celebrating something else? Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Or are we celebrating something else entirely different? Well, based on that logic, every wafat or every day after the wafat should be a kushali, because we are celebrating the imam of that particular imam. If that was the case, then Sham-e Ghariba would be a day of celebration of the inauguration of Imam Sajjad alayhi salam. But Sham-e Ghariba is the opposite. It's the day of gham and ham and sorrow and grief. We don't celebrate the day when Imam Sajjad alayhi salam became officially the imam. We're not celebrating today the inauguration of the imam of Imam Al-Hajjah alayhi salam. It's a bit more deeper than that. We're celebrating his mission. We're celebrating his responsibilities. Because remember, this is a person whom, when the Holy Prophet would tell Fatima Zehra alayhi salam what would happen to Aba Abdullah alayhi salam, she would cry and she would weep and she would lament and shed tears. But then the Imam or the Prophet would then console her and say, but don't worry, the Mahdi is also from your lineage. And she would smile and she would be happy, knowing
that the Mahdi will be the one to avenge Abu Abdullah alayhi salam. Everything that went wrong in the time of Abu Abdullah alayhi salam, Imam Al-Hajjah, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, will take on the responsibilities to do or to undo all of those effects. And that is, of course, with regards to his revolution, with regards to the prophecies, with the end of times, and how he will govern the entire world, and how he will take control over the world on a global level, not on a continental level or on a level of a country, but on a global level. Authority will be given to him. وَيَرِثُهَا الْعِبَادُهَا الصَّالِحُونَ, as the ayat of the Holy Quran explains, that the earth will be inherited by the righteous individuals. This is in reference to the Imam of our time, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. When we speak about the Imam of our time, we find that there is a lot of hope in our heart. This world, unfortunately, is a world filled with oppression, a world filled with injustice, a world filled with bloodshed. But then when we have the vision and we have the understanding and the belief of the Imam of our time, we have hope in our hearts that yes, we are and we will be part of his movement. His movement is to undo all of the effects of dhulm and so on and so forth. وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا. He will establish the earth, he will establish peace and justice and tranquility within this earth. Every Shia follower of the Imam of the time yearns to be part of his movement, yearns to be part of his revolution. Which from amongst us does not want to be part of a revolution that establishes peace? Which one of us wishes to just sit back and allow dhulm to be carried on in this world? No, the Shi'as, Intidhar al-Faraj is when we path our ways, or when we create our own path in trying to support the Imam in his revolution. So the whole purpose of tonight is to try and re-establish our allegiance to the Imam of our time, to truly follow in his message and his footsteps. The Holy Prophet of Islam sallallahu alayhi wa alihi wasallam famously came forward to his people and he says to them, لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة. I ask no recompense, I ask no compensation, I ask no reward from you from what I have presented to you. I've given you Islam, I've given you eternal salvation, I've given you the secrets to the happiness of this world and the hereafter. I don't want any reward in return. That's very powerful for the Prophet to say that. I want no material reward in return. Remember, the Prophet was married to Khadijah al-Kubra, and he was living a very comfortable lifestyle. Khadijah al-Kubra salamullahi alayha was the richest in the nation. She was richer than most of the Quraysh in Mecca. And the lifestyle was a comfortable lifestyle. Until when they entered the shape of Abu Talib alayhi salam, that's when she lost majority of her wealth. So from that point onwards, minus 25, they were married for 25 years, say 22 years, the Holy Prophet witnessed, and he was living a life of comfort and wealth. Then he lost everything when he went into the shape of Abu Talib. He lost everything when he migrated to the city of Medina. You see, individuals in this world, when they have wealth in their hands and that wealth is taken away from them, they realize the ni'mah and the blessings that's been taken away from them. And then they pray to Allah, they yearn to Allah to try and return that wealth to them. Ya Allah, return the wealth that I once had in my hands. The Prophet could have easily turned to his people and say, look, I used to live a life of comfort and that was taken away from me. I've given you the secrets of dunya and akhirah. Give it back to me. Give me my wealth back. He doesn't care about that. He says, I don't want anything in recompense except that you love my family. Al-mawaddatu fil qurba, one of the manifestations of loving the Ahl al-Bayt is to know them, is to have ma'arifah of them. How does one have ma'arifah of them? It's not just about learning their seerah, learning their biographies, when they were born, how they died, what did they do in their lives, how many years did they spend in Samarra, how many years did they spend in Mashhad, who were they killers. This is all genuine knowledge, this is good knowledge, but beyond that is to apply their physical traits. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. But it is to apply physical and practical messages that they employed in their lives and to apply that practically within our lives.
to honestly and step on their footsteps and to walk the way they walked, to live the way they lived, to adhere to some of the values that they adhered to try and prioritize our lives based on their principles, based on their disciplines. This is when a person has ma'rifah of the Imam alayhi salam. When a person therefore develops ma'rifah, it is easier for them to be in obedience to the Imam alayhi salam, to be submissive to the Imam. One of the greatest qualities of the person, of an individual, is when they become the slaves of the Imam. How honorable is this position? Qambar gave his life. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi killed him. Qambar was proud to be the slave of Amir al-Mu'mineen alayhi salam. And he was proud of it such an extent that he boasted to the people that I was the slave of Ali alayhi salam. It's an honor to be the slave of the Ahl al-Bayt alayhim salam, to be their servants, to be their followers, to be part of their message, to be part of their movement. This is an honor that each and every one of us can attain. But that only depends on the ma'rifah we have of the Imam alayhi salam. We cannot have, or we cannot be submissive to the Imam if we know nothing about them. And that's normal. If you know nothing about a person, you cannot trust them, you cannot build a relationship with them, you cannot even follow them, you won't even listen to them, let alone look at them if you don't know who that person is. But the more you get to know a person, the more you develop a relationship with them, it's easier for you to develop trust and develop a relationship with them. And that's our responsibility at this moment in time. The Imam is in ghaibah. We yearn for his reappearance. We ought to develop a relationship with him. How? Number one, develop ma'arifah of him. Number two, follow their message. Follow their message, follow or be obedient to their message. Following the halal, following the haram, for example, staying away, deterring oneself from the haram and so on and so forth. Spiritually inclining yourself with the Imam alayhi salam. Don't be surprised because today you'll come across scholars coming forward and saying or questioning the existence of the Imam alayhi salam. And I'm not talking about our brothers, the Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Even amongst our own Shia sects, there are certain ulama coming forward and questioning the existence of the Imam alayhi salam. As in, how can you be a Shia and still question the existence of the Imam of our time? How does that work? Ma'arifah, adam al-ma'arifah. When a person lacks ma'arifah, you find that naturally he will move away from the whole principle of imamah. I've mentioned this discussion in the previous discussions that we've had together. Usul al-Din is how many? Theology is broken down into two. You have Usul al-Ma'arif and you have Furu' al-Ma'arif. Last night's discussion and then a discussion in the previous nights. Usul al-Ma'arif, we said the difference between Usul al-Ma'arif and Furu' al-Ma'arif is what? Usul al-Ma'arif depends heavily on the aql. Furu' al-Ma'arif, aql plays no role. We refer to the riwayat of the Ahl al-Bayt alayhim salam. One of the biggest problems that we're facing today is when people start using the aql to try and justify Furu' al-Ma'arif. Slowly, different aspects of our religion which belong to Furu' al-Ma'arif are being dismissed completely because people are approaching it from an aqli perspective. The intellect has no role when it comes to establishing Furu' al-Ma'arif. Question for you, Imam Al-Hajjah, is he part of Usul al-Ma'arif or Furu' al-Ma'arif? He's part of Usul, yes, Imam. But when you go into the intricate details, the intimate details of Imam Al-Hajjah, it is not part of Usul al-Din, it's part of Furu' al-Ma'arif. And you find that people try to rationalize these elements of Furu' al-Ma'arif. For example, was the Imam born or not? Was the Imam born or not? Did Imam Hassan al-Askari have a child or have a son? You'll find that there are different riwayats telling us that this child was born on different days. And then they'll say, well, okay, if Imam Hassan al-Askari did give birth to a son, where was he for the first 5 years? How is it that the Abbasids did not figure out that there was a son living in the house of Imam Hassan al-Askari for 5 entire years? How is it possible for the child to hide for 5 years? You'd hear screamings, you'd hear cryings in the household, there was surveillance, there were people walking in, coming out. No one saw a 5-year-old child or a child for 5 years? How is that possible? The moment you start rationalizing these aspects of Islam or these elements of Imam Al-Hajjah, slowly you will reject certain elements surrounding Imam Al-Hajjah alayhi salam. Beyond that, they'll say, how did the 5-year-old child go into ghaibat al-sughra? How can you
Rationalize this. How is it possible for him to live for 1200 years? A person living for over 1,000 years, how can you rationalize that? The moment you start rationalizing these elements of the life of Imam Al-Hajjah alayhi salam, you'll find that you will raise more questions than you'll find answers. We come forward and we say when it comes to these areas of furu' al-ma'arif, the aql has no role. You refer to the riwayat of the Ahl al-Bayt alayhi salam. Our aql is deficient. My aql is deficient. Your aql is deficient. There are certain aspects of the religion of Islam aql can never understand. This is when you need wahi. Wahi will then begin to explain certain things that the aql is not able to understand. We have riwayat, tawatur riwayat, explaining to us that the Imam was born. We have tawatur riwayat explaining to us that the Imam alayhi salam went into ghaibah. We have tawatur riwayat explaining to us the prophecies of the Imam when he comes back, when his reappearance comes back. We have tawatur riwayat. Tawatur meaning what? We can't ignore these riwayat. We can't turn a blind eye and say, yes, the riwayat exists, but my aql can't understand it. Therefore, we have to question everything that happened in history. You cannot ignore tawatur riwayat. So now when the question is raised, do we have evidences to show that the Imam alayhi salam exists? Is he mawjood? Is he in existence today in this day and age? We say absolutely. What evidence do we have? Riwayat. We have two types of riwayat. Number one, riwayat al-khassa. What's riwayat al-khassa? We have tens and sometimes hundreds and sometimes even thousands of narrations in this regards, where the Ahl al-Bayt explained that Al-Qa'im of Ali Muhammad is from the son of Imam Ali alayhi salam. He's from the lineage of Fatima al-Zahra alayhi salam. He's from the sons of Imam al-Husayn alayhi salam. He's from the sons of Imam al-Baqir. He's from the sons of Imam al-Sadiq. And we're talking about tens upon hundreds of riwayats. The A'immat al-Athhar made sure to repeat this element over and over and over again. The prophecy of Imam al-Hajjah was something that was repeated a number of times. When you have someone like the A'immat al-Athhar repeating a particular concept over and over again, there is importance behind it. Then you have narrations explaining that he is the fourth of the eighth. So he is the fourth grandson from Imam al-Rida alayhi salam. Then they say that it is from the sons of Imam al-Hadi. Then there are ahadith explaining to us that he is from the sons of Imam Hassan al-Askari alayhim as-salam ajma'een. Allahumma salli ala. Scholars have done their research and they have counted these narrations and they are in the thousands. And surprisingly, these narrations are also shared with our brothers as well, the Ahl Sunnah wal Jama'ah. Then you have riwayat al-amma. If you question these riwayat al-khassa, then you can always go back to riwayat al-amma, general narrations. These narrations again are tawatur. I'll give you two examples. إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل البيت. I am leaving behind two heavy things, the book of Allah and the Ahl al-Bayt. And these two will never separate until the day of judgment. Yes, until they reach me in the pond of Kawthar. The Quran is in existence today. Who is alongside the Quran? If you come forward and you question the existence of Imam al-Hajjah, you've now separated the Ahl al-Bayt from the Quran, which goes against the whole essence of this narration of the Holy Prophet of Islam. A narration that is accepted by all Muslims. All Muslims. The moment you question the existence of Imam al-Hajjah, you now have separated the Quran from the Ahl al-Bayt. So you raise more questions than you find answers. But if you believe in the existence of Imam al-Hajjah, both the two, Ahl al-Bayt and the Quran, are still intact and they will remain intact. This is the first narration. The second narration, Man mata wa lam ya'rif imam zamanihi mata mitatan jahiliyyah. If the Imam of our time is non-existent and we are dying, then we are all dying in the state of jahiliyyah. This hadith explains that in every time, in every age, the Imam of Allah subhanahu wa ta'ala will exist and will continue to exist until the narrations explain to us if there are two people left in this world, one of them will be a normal person and the other will be the Imam. And the first to die will be the normal person. The Imam will be the last to pass. Why?
Because the normal person on the Day of Judgment won't have an argument against Allah and say, Ya Allah, you left me on this earth, even for a fraction of a moment, without a guide, without an Imam. And these are the words of many of the Ahlul Bayt alayhim salam, especially Abu Abdullah alayhi salam, when he comes forward and he says, Bina fatah Allah. Through us, creation came into existence. وَبِنَا خَتَمَ اللَّهِ. And through us, existence will cease to exist. Meaning we were the first to be created and we will be the last to be destroyed, as in annihilated by the power of Allah subhanahu wa ta'ala. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to increase our ma'arifah of the Imam of our time. Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to reassign or realign our allegiance to him. Insha'Allah, the more we know about him, the more obedience we can have of him, and the more we can be associated with his message. A message which really, truly gives us absolute manifestations of happiness in this world as well as in the hereafter. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. Bar Muhammadin wa ali Muhammad salawat. My dear scholars, children, elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to welcome you all to today's Eid Zehra program here at Masjid Al-Husayn, Leicester. Before I start today's announcements, on behalf of the management committee, we would like to wish you all Eid al-Zehra Mubarak, and we pray for the success and happiness for all our community members far and wide. Amin. And whilst we celebrate today, let's not forget the past 2.5 months of the commemorations of Muharram and Safar, and we ask the Almighty to give us an opportunity to remember the sacrifice of Imam Husayn again next year, inshallah. I was told to say this by our president's brother Samir Rajani in Urdu, so I'll give it a go. Bache to agle baras, hum hai aur ye gam phir hai. Jo chal base to ye apne salam e akhir hai. Salawat. If someone can give a translation to that, that would be good, but I don't know what that meant. Okay, so good job, yeah? Alhamdulillah. Anything you think, a smile on the face. Okay. Alhamdulillah. Salawat again. Okay, so today we have 4 announcements. Number 1 is the College Elections and Agm. As you probably are aware, we sent a few messages last week and today as well. On Saturday, 9th of October, at the College AGM, the office bearers were elected to join the recently elected president of College, our very own brother Salim Remtullah. The newly elected team on the day of the AGM were, of course, brother Salim Remtullah as president, Sister Sabira Murtaza Lakha, who is the first female Secretary General of College. So salawat for that. Allahumma Muhammad. Brother Farhan Jamal, he's the Assistant Secretary General. Brother Murtaza Manzoor Ali Kanani, who is going to be the Vice President. And then Brother Naim Wali, he's going to be the Assistant Treasurer. So I purposely left out the treasurer position because the management committee on behalf of Leicester Jamaat would like to individually congratulate our very own brother Muhammad Ali Muraj on becoming co-ed treasurer for the term 2021-2024.
So brother, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So this is great news for both Brother Muhammad and Leicester Jamaat, as we now have 2 members of our Jamaat on the management committee of College. Once again, on behalf of the Jamaat, we wish both Brother Salim and Brother Muhammad and their team all the very best and look forward to working closely with them over their term of 2021 to 2024. Number 2 is Unity Day. So we are organizing a Unity Day next Friday, 22nd of October at 7 p.m. The aim of the event is to unite the Leicestershire community of all faiths and backgrounds in the name of our beloved Prophet Muhammad sallallahu wa alayhi wa sallam. Allah Muhammadin wa alayhi Muhammad. So if I can kindly turn your attention to the projector there. We've already got a lineup in store. So 7 p.m. we'll start with namaz. 7:30 there'll be a meet and greet with the guests. 8 p.m. there will be a speech by our resident alim, Sheikh Anwar Jaffer, and a discussion panel with the community. Speakers are from various faiths, followed by a speech by the Lord Mayor Deepak Bajaj. I think I said that correct. So there's all the speakers there. So we've got Deepak Bajaj. Sheikh Muhammad Al-Hilli will be joining us as a panelist, along with Tony Nelson from the Jewish faith. He's a panelist as well. And then we've got David L. and Patricia L. From the Christian community. They'll be on the panelist as well. And then we will be hosted by, again, Brother Muhammad Ali Muraj, who will be hosting the event. There are limited spaces available. Food and refreshments will be served on the day. And the whole point of this event is that we're encouraging each and every one of you to bring a +1. So that could be anybody, your neighbor, your work colleague, your friend, one of your relations who's not within our same faith. So we get them all together and we discuss the life and the unity that our great Prophet brought to us. So the theme of the event is going to be generosity. And in the name of our beloved Prophet, we will also be donating towards Leicester Lord Mayor's chosen charity, which is Silver Star Diabetes. This is one of the underlying conditions that are at high risk during the COVID-19 pandemic, and we feel as a community it would be an appropriate charity to contribute towards. If any of you wish to contribute towards this cause or wish to sponsor the event next week, please visit the Treasury desk outside in the foyer or speak to Brother Husayn Merchant. Again, I just want to stress that this is a +1 event, so please bring your neighbor and friend like I just explained. And when you book your tickets on the Ticket Source website, please include them as part of your booking so that we can maintain our capacity plans. Finally, there will be a Milad al-Nabi program on the preceding day, on the 23rd of October, which will be the Kushali night program. Again, further details of this event will be shared on the WhatsApp group in the next few days, inshallah. Announcement number 3 is Chill Out with Sheikh. I just got told to announce this, actually. So I don't know what that means, chill out with Sheikh. It's probably not my language at the moment, but it's after Maghrib Namaz, 18 plus for all the boys and the young adults. Food will be provided, and if you are interested in attending tomorrow, please contact Brother Hassan Farouk for more details. Finally, Afghanistan, that's the 4th announcement. I know today is a day of celebration. However, as you probably would have heard this morning, there was another senseless attack on a mosque in the Afghan city of Kandahar. At least 16 people have lost their lives and 32 have been injured after an explosion tore through a Shia mosque during Friday Jummah prayers. So let's take a moment to remember our brothers and sisters in Afghanistan and all the Shia worldwide that are suffering and pray for their safety. Let's recite a Surah Al-Fatiha for all those mu'mineen that lost their lives, and also a special remembrance for Marhum Ali Andani, who also tragically was taken away from us last week. Al-Fatiha.
Muhammad wa ala Muhammad. And then just a quick note, I just got told by the COVID safety officer just to remind everyone around the COVID-19 protocols. Cases are rising again as winter is now coming closer. Can we politely ask everyone wear the face mask whilst in the masjid and also keep to those social distancing guidelines, please. It's now time for the Qasida program, so let's welcome the reciters with 3 loud salawats, please. أفضل السلام بر محمد وآل محمد. خوش رہے توجہ خوش رہے عید زہرا منانے والے. خوش رہے عید زہرا منانے والے. امام زمانوں کو مہمان بلانے والے. شکریہ شکریہ. اے دوست مناؤ خوشیاں عید کی. اہل البیت آج یہاں تشریف لانے والے. تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ فاطمہ تو بڑی سخی ہے 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 فاطمہ. محسن علی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ. مصطفیٰ کو مانگنا پڑھا مصطفیٰ کو مانگنا پڑھا. تب کہیں ملی ہے فاطمہ یا علی تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ. تب کہیں مصطفیٰ کو مانگنا پڑھا مصطفیٰ کو مانگنا پڑھا. تب کہیں ملی ہے فاطمہ تب کہیں ملی ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ. دختر رسول ہوں کہ بھی دختر رسول ہوں کہ بھی چکی پیستی ہے فاطمہ چکی پیستی ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ. لا الہ جو من لگا لا الہ جو من لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ. دین جس نے زندہ کر دیا دین جس نے زندہ کر دیا
حسین کی ماں ہے فاطمہ، اس حسین کی ماں ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. لاد میں خدیجہ کہتی تھی، لاد میں خدیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. با وفا جو تیری لگا، با وفا جو تیری لگا، بس وہ جنتی ہے فاطمہ، بس وہ جنتی ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. ہم تو ہے دعائے فاطمہ، ہم تو ہے دعائے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. صلوات. محمد وآل محمد صلوات. علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی مناتے ہیں. لگا کر حیدری نعرے، لگا کر حیدری نعرے، یہ چہرے مسکراتے ہیں. علی یا علی، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے خوشی ایسے مناتے ہیں. ہماری بندگی مولا، ہماری زندگی مولا، نبی نے کہہ دیا مولا، جسے بس ہے وہی مولا. سکھایا ماں نے اپنی لوڑیوں میں یا علی مولا. غدیر خم کا قصہ، غدیر خم کا قصہ اپنے بچوں کو سناتے ہیں. علی کے چاہنے والے خوشی ایسے سب مل کر یار. علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں. کھلا کرتا ہے حج کے درمیاں خوشیوں کا دروازہ، طواف ایسا ہے ہوتا جھومتا ہے خانہ کعبہ. دلوں میں عظمت توحید لب پر یا علی مولا. خدا کے گھر علی پیدا،
خدا کے گھر علی پیدا ہوئے سب کو بتاتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے خوشی سے مناتے ہیں، جو کہلاتا ہے مومن کربلا کا ہے وہ باشندہ، مظالم کے مقابل خون سے رہتا ہے پائندہ، علی پر جان دے کر یہ ہمیشہ ہو گئے زندہ، شہیدوں کے تو چہرے بھی شہیدوں کے تو چہرے بھی کفن میں مسکراتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، سمجھ کر علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے، کوئی بوڑھا بھی آ جائے تو وہ ہو کر جواں اٹھے، دلوں سے نعرہ حیدر زمیں تا آسماں اٹھے، میرے ہر شعر پر دل سے منافق کی دعا اٹھے، جو منکر ہیں علی کے جو منکر ہیں علی کے ان کو لفظوں سے چلاتے ہیں، علی کے چاہنے والے ہی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، لگا کر حیدری نعرے لگا کر حیدری نعرے یہ چہرے مسکراتے ہیں، علی کے چاہنے والے ایسے مناتے ہیں، مسلسل کوششوں کے بعد بھی ناکام تھا لشکر علم، جس کو پیمبر سے ملا وہ مرد ہے حیدر، موالی سب اکٹھے ہو گئے ہیں، سج گیا خیبر، جو سچی بات ہوتی ہے جو سچی بات ہوتی ہے وہی سب کو بتاتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، بلایا تھا شب معراج جس کو حق نے یکما کا، بہت نزدیک تھا محبوب بس کہنے کو پردہ تھا، خدا نے بات کی جس میں بہت مانوس لہجہ تھا، علی کی تھی انگوٹھی اور علی کا ہاتھ دیکھا تھا، بہت خوش ہے نبی بہت خوش ہے نبی معراج سے تشریف لاتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، زمانہ دار پر دیکھے ذرا میسم کی دارائی، بنایا دار کو منبر ملی معراج گویائی، علی کا قول سچا ہو گیا ہے یہ خوشی پائی، زبان جب کاٹی جاتی ہے زبان جب کاٹی جاتی ہے
تو میسم مسکراتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں۔ یا علی، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، لگا کر حیدری نعرے، لگا کر حیدری نعرے، یہ چہرے مسکراتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، جہاں ہو ذکر زہرا آسماں ایسی زمیں ہوگی، وہاں ماحول میں پاکیزگی بھی بالیقین ہوگی، علی کی منقبت ہوگی تو موسی کی نہیں ہوگی، گناہوں سے ہر ایک تقریب، گناہوں سے ہر ایک تقریب میں دامن بچاتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، لگا کر حیدری نعرے، لگا کر حیدری نعرے، یہ چہرے مسکراتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے، یا علی خوشی ایسے مناتے ہیں، پر محمد یا محمد وآل محمد صلوات۔ آج کے اس جشن عید زہرا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، 4 مصرے سے آغاز کرتا ہوں کہ مسکرائے مسکرائے مدتوں کے بعد سجادے حزین، مسکرائے، آپ بھی تھوڑا تھوڑا مسکرا دیجئے، عید زہرا ہے، مسکرائے مدتوں کے بعد سجادے حزین، درد میں ڈوبا ہوا موسم سہانا ہو گیا، مسکرائے مدتوں کے بعد سجادے حزین، درد میں ڈوبا ہوا موسم سہانا ہو گیا، اور ہرملا کے قتل ہونے کی خبر جس دم سنی، ہرملا کے قتل ہونے کی خبر جس دم سنی، کربلا کے دست کا بیمار اچھا ہو گیا، کربلا کے دست کا بیمار اچھا ہو گیا، اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا، اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا، یہ منظر بس میرے مولا کا ماتمدار دیکھے گا، یہ منظر بس میرے مولا کا ماتمدار دیکھے گا، جو بھاگی نہر سے فوجے تو سرور دیکھ کے بولے، جو بھاگی نہر سے فوجے تو سرور دیکھ کے بولے، میرے عباس جانے دو انہیں مختار دیکھے گا، میرے عباس جانے دو انہیں مختار دیکھے گا، میرے عباس جانے دو انہیں مختار دیکھے گا، عجب مفتی ہے، عجب مفتی ہے، ہم سے پوچھتا ہے تنظیمیں بھر کر، عجب مفتی ہے، ہم سے پوچھتا ہے تنظیمیں بھر کر، تولا کس کو کہتے ہیں، تبرہ کس کو کہتے ہیں، تولا کس کو کہتے ہیں، تبرہ کس کو کہتے ہیں، ہے قائل وہ بھی حج کا اور میں بھی حج کا قائل ہوں، ہے قائل وہ بھی حج کا اور میں بھی حج کا قائل ہوں،
उसे बतलाए देता हूं कि किसको क्या क्या कहते हैं, उसे बतलाए देता हूं कि किसको क्या क्या कहते हैं। इधर काबे का चक्कर, इधर काबे का चक्कर और इधर शैतान पे कंकर, इधर काबे का चक्कर और इधर शैतान पे पत्थर, तवल्ला इसको कहते हैं, तबर्रा इसको कहते हैं। इधर काबे का चक्कर और इधर शैतान पे पत्थर, तवल्ला इसको कहते हैं, तबर्रा इसको कहते हैं। और बुक्स में हसनैन के कहता है हमसे मोतरिज। देखिए कि एतराज़ हुआ है, इसका जवाब दे दिया है। 2 मिसरे में एतराज़ है और 2 मिसरे में उसका जवाब है, और दो मिसरे में एक एक वाक़या है जो आपके जहनों में होगा, सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ। बुक्स में हसनैन के कहता है हमसे मोतरिज, बुक्स में हसनैन के कहता है हमसे मोतरिज, खुल्द में दर्जी न थे कपड़े कहाँ से आ गए। बुक्स में हसनैन के कहता है हमसे मोतरिज, बेशुमार बेशुमार। बुक्स में हसनैन के कहता है हमसे मोतरिज, खुल्द में दर्जी न थे कपड़े कहाँ से आ गए। अरे अर्श से दुम्बे का आना तू बताता है बजा, जब न थे दर्ज खुल्द में दर्जी न थे कपड़े कहाँ से आ गए। अरे अर्श से दुम्बे का आना तू बताता है बजा, जब न थे दर्जी तो चरवाहे कहाँ से आ गए। जब न थे दर्जी तो चरवाहे कहाँ से आ गए, जब न थे दर्जी तो चरवाहे कहाँ से आ गए, जब न थे दर्जी तो चरवाहे कहाँ से आ गए। कह रही थी उम्र 7 से मम्मी उसकी, कह रही थी उम्र 7 से मम्मी उसकी, अपने डैडी की तरह भाग के वापस आना। कह रही थी उम्र 7 से मम्मी उसकी, अपने डैडी की तरह भाग के वापस आना। अरे फौज शब्बीर में अब्बास सा एक शेर भी है, फौज शब्बीर में अब्बास सा एक शेर भी है, वो अगर गैस में आए तो हिरन हो जाना, वो अगर गैस में आए तो हिरन हो जाना। लफ्ज़ अब्बास में 4 हर्फ है, एक ऐन, बे, अलिफ और सीन। ये 4 हर्फों को ज़हन में रखिएगा। नहर से भागे हुए जो पहुंचे मुल्क शाम में, नहर से भागे तो पहुंचे जो नहर से भागे हुए पहुंचे जो मुल्क शाम में, पूछा हाकिम ने मेरे शेरों किससे डर गए। नहर के भागे हुए पहुंचे जो मुल्क शाम में, पूछा हाकिम ने मेरे शेरों किससे डर गए। अरे इतनी हैबत थी कि पूरा नाम क्या लेते लई, अरे सीन तक पहुंचे नहीं, बस अब्बा कह के मर गए। इतनी हैबत थी कि पूरा नाम क्या लेते लई, सीन तक पहुंचे नहीं, बस अब्बा कह के मर गए। सीन तक पहुंचे नहीं, बस अब्बा कह के मर गए। बादे नबी न पूछिए क्या क्या लिखा गया, बादे नबी न पूछिए क्या क्या लिखा गया, उल्टे को सीधा सीधे को उल्टा लिखा गया, उल्टे को सीधा सीधे को उल्टा लिखा गया। अरे सिमरो यजीद लिखने को उठे थे मेरे हाथ, सिमरो यजीद लिखने को उठे थे मेरे हाथ, मेरे कलम से कुत्ता कमीना लिखा गया।
میرے قلم سے کتا کمی نہ لکھا گیا، میرے قلم سے کتا کمی نہ لکھا گیا، نارے دوزخ کا وہ ایندھن ہو گیا، نارے دوزخ کا وہ ایندھن ہو گیا جو علی سے ڈسکنیکشن ہو گیا، جو علی سے ڈسکنیکشن ہو گیا۔ 3 اسٹیشن چلی یاروں کی ریل، 3 اسٹیشن چلی یاروں کی ریل، آگے جا کے فیل انجن ہو گیا، آگے جا کے فیل انجن ہو گیا۔ آخری 4 مصرے جب اہل بیت کا قافلہ یزید کے دربار میں آتا ہے، یزید پوچھتا ہے کہ یہ جو ہتھکڑیاں پہنے ہوئے وہ کون ہے؟ بتایا کسی نے کہ علی ہے۔ علی یزید ایک دم سے چونک گیا کہ علی کو تو ہم نے کربلا میں قتل کر دیا تھا۔ کہا نہیں، 2 علی کربلا میں ہم نے مارے، ایک بڑا علی اکبر اور چھوٹا علی اصغر، یہ علی زین العابدین ہے۔ جناب زین العابدین جواب دیتے یزید کو، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ نہیں رکھتا، وہ جو چاہتا ہوں آخری 4 مصرے، ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام، ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام، ہمارا نام بھی پروردگار رکھتا ہے۔ ہم 2 مصرے ملاحظہ فرمائے، ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام، ہمارا نام بھی پروردگار رکھتا ہے۔ اور میں اپنا سجدہ بتا دوں تجھے علل-اعلان، میں اپنا سجدہ بتا دوں تجھے علل-اعلان، تو میرے کان میں بتلا دے اب کے باپ کا نام۔ میں اپنا سجدہ بتا دوں تجھے علل-اعلان، تو میرے کان میں بتلا دے اپنے باپ کا نام۔ السلام علیکم۔ حیدری اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلاء وبری الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتقى وعليك المعول في الشدة والرخاء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب، يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران، يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، أدركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوسيم، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب خصوصا سيدي مولاي ابو الفضل عباس ابن امير المؤمنين، السلام عليكم يا صائر الشهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان ابو الحسن يا علي ابن موسى الرضا واختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته،
السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجا وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه